بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مع بقرة النهاردة في ال SAT EST Intensive Course بتاعنا. عندنا Reading Class number 3، والنهاردة إن شاء الله هنخلص أنواع الأسئلة بتاعة الريدنج كلها and we will be done بالريدنج بتاعنا في الانتنسيف كشرح. Now we do have حل لسه في بقية الكورس بتاعنا، so make sure ان انتوا عارفين الجدول بتاعنا وعارفين بالظبط الكلاسز بتاعتنا ايه، اللايف والفيديو والحاجات دي كلها. make sure ان انتوا متابعين الكلام ده 100%. Now let's take a quick look هنا على الجدول اللي كنا بصينا عليه قبل كده، وكنا قلنا ان دي انواع الاسئله اللي بتيجي في الامتحان سواء في الاس اي تي او EST. في ال ACT they are very similar، بس في نوعين من الأسئلة ما بيجوش فيها قوي من الخمسة دول. إنما لو عايز تدخل SAT أو EST أو ACT أي حاجة، هم دول الخمس أنواع بتوع الأسئلة اللي ممكن يقابلوك في حياتك كلها. بس هم دول الخمسة اللي بيجوا فعلا في امتحان ال SAT وفي امتحان ال EST في الريدنج. Now عملنا specific questions مع بعض قبل كده، عملنا ال general questions وعملنا ال vocabulary questions. فاضل لنا نوعين من ال questions، ال part 1 part 2 questions وال graph questions. هم دول نوعين ال questions اللي فاضلين عندنا إن شاء الله، والنهاردة we will learn them together. Before I begin explaining anything I need to make sure إن حضراتكم صحيين وفايقين ومركزين وعايشين. So answer my questions. First, are you ready? And are you alive? Hurry up, people. في ال comments, please let me know whether you're alive or not and whether you are ready or not. Come on, guys. Hurry up, people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Are you alive? Are you ready? Hurry up. Come on. Okay. بصوا بقى يا حضرات، المنيو بتاعنا النهاردة كالآتي. Number 1 هنتعلم مع بعض ال part 1 part 2 questions. هناخد شكلهم، هنتعلم الهاكس اللي بنستعملها فيهم، هنتعلم ازاي نحل ال part 1 part 2 questions، وهناخد examples نحلها مع بعض. super تركيز and make sure you write everything please. Number 2 هناخد break 5 minutes إن شاء الله. Then number 3 هنرجع نعمل مع بعض ال graph questions. هنتعلم ال graph questions، ناخد ال graph hacks and إن شاء الله we'll be ready إن احنا نحل الجراف questions في الامتحان كويس. Now please note يا شباب ان احنا بنعمل intensive course هنا, so I'm giving you as many important skills and hacks as possible علشان تعرفوا تحلوا كويس في الامتحان. بس احنا we have more في الكورس الطبيعي بتاعنا, so ده مش كل حاجة في الدنيا because you don't have so much time ان احنا ناخد كل حاجة, بس دي اهم الحاجات والحاجات اللي مفيدة اللي ان شاء الله هتساعدكم قوي. So please ركزوا جدا في كل حاجة هناخدها and ان شاء الله you will do perfectly well. لما نخلص الانتنسيف كورس يا شباب I will give you opportunity اللي حابب يكمل معانا في الكورس العادي بتاعنا كله علشان ياخد كل حاجة ويحلوا كل حاجة. ابقوا اسألوني لما نخلص ان شاء الله الكورس بتاعنا, هديكوا الاوبشن ده بإذن الله. Now بعد ما نخلص الجراف questions هندخل نعمل another break, and بعد ما ناخد ال other break بتاعنا هنيجي ونعمل مع بعض bonus vocabulary. الفوكابيولاري بتاعنا هيكون practice 10 كلمات هنتعلمهم, هنحفظ النمونكس بتاعتهم, هنتأكد ان احنا بنعرف ازاي نحفظ الوردز زي ما قلت لكم قبل كده, وهنحفظ 10 ووردز فعلا, وهنعمل مع بعض جيم, وهنعمل مع بعض كويز ان شاء الله تكون مفيدة بالنسبة لحضراتكم as a bonus النهاردة ان شاء الله. اوكي ولا مش اوكي؟ اوكي ماشي حضرتك, يلا بينا نبدأ الاول بالبارت 1 بارت 2 questions. بس قبل ما نبدأ نتعلم مع بعض ونتفرج على فيديو أنا حضرته لكم للشرح بتاع part 1 part 2 questions, تعالوا نبص الأول على شكل part 1 part 2 questions دي عبارة عن إيه بالظبط. So let me try كده أجيب لكم some kind of example. There you go. بصوا number 3 و number 4 ده كده example من امتحان حقيقي ل part 1 part 2 question. السؤال
اللي هو number 3 ده بيقول based on the passage it is most likely that Mrs. Thornton resists hiring horses because يبقى سؤال بيقول لي ليه Mrs. Thornton مش عايزة تهاير الهورسز. خلاص سؤال عادي جدا. يتهيالك في الامتحان ان ده سؤال طبيعي specific عادي خالص، ولكن لما تقرا السؤال اللي وراه هتلاقي السؤال اللي وراه بيقول which choice provides the best evidence for the answer to the previous question. أول ما ألاقي كلمة evidence previous question أعرف إن ده على طول إيه part 1 P1 part 2 P2 question، ولازم السؤالين دول يتحلوا مع بعض at the same time. أوكي يتحلوا at the same time. ما ينفعش احل نمبر 3 عادي خالص وبعدين اجي على نمبر 4 احلها عادي خالص، كده هتغلط وغالبا هتاخد وقت كتير. لازم يتحلوا مع بعض الاتنين بالطريقه اللي هنتعلمها النهارده ان شاء الله. اوكي ماشي نكمل. طبعا I know ان حضراتكم عارفين ايه هو ال part 1 part 2 question، بس because انا بسميه part 1 part 2 في ناس بتسميه حاجات تانية، ف maybe that's why بحب اوريكم برضه. So let's take another example. ادي واحد تاني. According to the passage the conversations between فلان and فلان are described as the part 1. فين ال part 2 question اهو. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question. تمام؟ ده كده part 1 part 2 question. ال part 1 part 2 questions بتيجي في الامتحان كتير. اوكي ولو انتوا شايفين ان ده طريقه الحل بتاعتنا، شايفين التفاصيل بنحل ازاي، دي طريقه الحل بتاعتنا في ليفل اكس وفي الكورسز بتاعتنا عامه، وفي الحل بتاعنا في الكورس ده ان شاء الله في اواخر الكورس وفي الفيديوز بنحل بالتفصيل كده. فالمهم ان البارت 1 بارت 2 questions دول زي ما بقول لحضراتكم بيجوا في الامتحان كتير. مش شرط ان هم يجوا بعدد معين من الاسئله، يعني ما ينفعش اقول مثلا هو لازم يجي عدد اسئله كذا. اوكي مش لازم يكون عدد معين من الكويستشنز. تمام اللي بتيجي في الامتحان كتير، لازم نعرفها كويس ولازم نتمرن عليها كتير، وعادة بتكون صعبة بالنسبة ل most students. part 1 part 2 questions بالشكل الطبيعي بتاعهم ده ما بيجيش في ال ACT بس بيجي في ال SAT وبيجي في ال EST الاتنين. اوكي حضرات يلا بينا هنبدا دلوقتي. انا محضر لحضراتكم الفيديو بتاع البارت 1 بارت 2 questions، هنتفرج عليه مع بعض بسوبر تركيز. هتكلم انجلش شويه وعربي شويه في الفيديو. I will be watching with you في الكومنتس so I need to see super work منكم يا حضرات ان شاء الله. اوكي حضرات يلا بينا let's start. tell me you're ready. كل حد عايز شويه تشجيع ايموجي ستيكرز حاجه كده، شجعوني and let me know ان انتوا فايقين ومصحصحين وجاهزين before we begin in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Let's go. Part 1, Part 2 questions. Also known as evidence questions. These questions are two questions after each other. They are two separate questions that come after each other right away. So number 3 and 4, or number 7 and 8, number 15 and 16. Two questions right after each other. They should be answered together. If you try to answer the first one by itself first and then the second one by itself second, you will probably get a wrong answer and you will spend too much time. We have a 3-step system for part 1, part 2 questions. So we answer part 1, part 2 questions using 3 steps. We also have important part 1, part 2 hacks that we will learn today. شكل السؤالين بتوع part 1 part 2 كالاتي. عندك سؤال 7 وراه سؤال 8. اوعى تحل سؤال 7 لوحده عادي وبعد ما تخلصه تقول لما ابص بقى على 8 كده واشوف هعمل فيه. اوعى تعمل كده. السؤالين دول لازم يتحلوا مع بعض. طيب سريعا كده اعرف منين اصلا ان دول part 1 part 2 questions؟ طبعا الناس القديمه اللي دخلت اسئله قبل كده كتير، الناس اللي معانا من زمان عارفين. حد يقول بنعرف ازاي في الامتحان؟ حلو. اولا صعب قوي ان اعرف ان في part 1 part 2 question. صعب قوي اعرف ان في part 1 part 2 question من السؤال الاولاني، لان السؤال الاولاني اللي هو نمبر 7 مثلا هنا شكله زي اي سؤال عادي، شكله زي اي سؤال سبيسيفيك او سؤال جنرال هناخده بكره، فمش هتعرف. انت بتعرف دايما من السؤال الثاني اللي هو البارت 2.
علشان يكون في كلمة ايه؟ provides the best evidence to the previous question. أول ما ألاقي سؤال مكتوب فيه evidence previous question يبقى ده اسمه part 2. يبقى اللي قبله هو part. خلاص؟ طيب. إيه بقى الستبس اللي بنحل بيها؟ ركز معايا كده. كله يركز بس. So, part 1, part 2 questions will look like these two questions on the test, questions 7 and 8. We know that they are part 1, part 2 questions when we look at the second question and find that it has the words evidence and previous question. Since number 8 is asking you for evidence on the previous or to the previous question, then this is what we call a part 2 question. The question right before this will be called our part 1 question. Now, on the test, you need to do this first. Before answering any questions in a passage, you need to quickly look at each question and write the type of question next to it before attempting to answer anything. One of the benefits of doing so is right here. You will not realize that number 7 is a part 1 question by reading number 7. So you might spend too much time trying to answer number 7 as if it was a regular question. But if you first look at all the questions, you'll realize that 8 is a part 2 question because previous question and evidence. So 7 is a part 1 question. So these two questions must be answered at the same time together. Now, as I said, we have 3 steps. I'm going to show you the 3 steps really quickly, then we're going to write them together. What are the 3 steps we use in order to answer part 1, part 2 questions? Step number 1. According to passage 2, which choice best summarizes the relationship between episodic and semantic memory? What is this? I just read the question of part 1. So my first step is to find keywords, apply my keyword skills, something we talked about before, find keywords, circle, underline keywords from the part 1 question, not the answer choices. Do not look at the part 1 answer choices now at all. From the question itself. Okay, according to passage 2, which choice best summarizes the relationship between episodic and semantic memory? So this is step 1. Find keywords from the part 1 question itself. The part 1 question itself has keywords of relationship, episodic, semantic memory. Number 2. Go to the part 2 answers. So, number 2. Check the keywords from step 1, the keywords we found here, in the part 2 answer choices. So you take the keywords in blue that you found up here and you look for them in answer choice A, B, C, and D from the passage, the part 2 answers. One more time. Step number 1, find keywords from the question itself in the part 1 question. Step number 2, take these keywords, go look for them in the 4 answer choices of part 2. What is step number 3 think? Do I have to write this? Yes. When you compare the keywords from part 1 question 2 with the answer choices in number 8, the part 2 answers, you will probably find 1 best answer, maybe 2 very good answers. Then you're going to take the answer you found from here, whichever one of these is the best, and go step number 3 and compare it to the answer choices in the part 1 question. Okay? Now, let's write this in a more organized way and then come back and answer this question together. I'm going to come back here in a little while. So, let's write the steps first. Come on, write with me, please. Number 1. Circle
keywords from the part 1 question, not the answer choices. Do not look at the answer choices yet. Okay? So keywords, part 1 question. Number 2. Look for these keywords in the part 2 answer citations, because the part 2 answer choices are all line numbers. They're all citations from the passage. Okay? Number 3. Compare the best part 2 answer citation, the best one you're going to find in the part 2 answers. Compare it with the part 1 answer choices to choose the best answer. Okay? Write this down, and then I'm going to show you exactly what I mean in the following example. Okay, everybody, let's do the example. And let me take away all this. So we can do this. Yes. Okay. Pay super attention, everybody. So, question number 7 is a part 1 question. How do I know? Because question number 8 is a part 2 question. How do I know? Because it says evidence from previous question. Okay? Now, first step. Circle keywords from the part 1 question, not answer choices. According to passage 2, which choice best summarizes the relationship between episodic and semantic memory? That's step number 1. Step number 2. I'm going to take these words and I'm going to go check for them in answer A, lines 45 to 48, answer B, 49-51, C, 53 to 55, D, 65 to 67. Let's go do this. So, lines 45 to 48, his until behavior. Answer A. His crafty stone-throwing escapades have made him a global celebrity and also caught the attention of researchers studying how animals, much like humans, might be able to plan their behavior. Is there anything in these lines that talks about the relationship between episodic and semantic memory? So A is wrong. Let's check B. 49 to 51. Santino is one of a handful of animals that scientists believe are showing a complex cognitive ability called episodic memory. There is the word episodic memory, but there is not semantic and there is not the relationship between the two. So B is probably wrong. C, 53 to 55, unlike till memory. Unlike semantic memory. First of all, it says semantic, but it also says something very important. What is it? Unlike. And unlike means there's a comparison. And the question is asking you for the relationship. So comparison.
Unlike semantic memory, which involves recalling simple facts like these things hurt, episodic memory involves putting yourself at the heart of it. So answer C talks about semantic memory, and it talks about episodic memory, and it shows the relationship between them by comparing them. So answer C is a very good answer. Answer D, 65 to 67. The ability to represent oneself and one's actions in the mind's eye, both in the past and in the future, is what scientists refer to as mental time travel. No relationship between episodic semantic memories. Okay, now I've completed step number 2, which is I've decided that answer C right here is the best answer. Step number 3, take the citation C and compare it with answer A, B, C, and D in the part 1 question. Okay? Now, answer C, the citation, 53 to 55. What was it talking about? Here it is. Come on, take a look. In brown. Unlike semantic memory, which involves recalling simple facts like these things hurt, episodic memory involves putting yourself at the heart of the memory. This was answer C. Which one of the answers of question 7, the part 1 question, had the same translation of the information in C? Let's check. Episodic memory is a more advanced form of semantic memory. Did anybody say that it is more advanced? Extra information. It's wrong. B. Episodic memory relies on personal experiences. Let's take a look. Episodic memory involves putting yourself at the heart of the memory. So yourself is what? Person. So this is good. Continue. While semantic memory relies on fact recollection. Let's go back here. Semantic memory, which involves recalling simple facts. Recalling means recollection, and facts is fact. So answer B is the best answer, is a translation of the citation. Let's check C really quickly. Episodic memory is an essential component of consciousness, while semantic memory is not. Extra information. D. Some animals are capable of episodic memory, but all animals are capable of semantic memory. Extra information. Nobody said anything about some animals or all animals in answer C. So, finally, the answers are as follows. Question number 7, the answer is B. And question number 8, the answer is C. It will take time on the test, but remember, you are answering 2 questions. So you need to take the time of 2 questions, not 1 question. Now, there's a little trap that a lot of people fall into when they answer such questions on the test. This trap is that they give up quickly, or they feel that they've wasted too much time and then just make a rational decision. Pay attention. Most of the time that you will spend will be in finding the best part 2 answer. It will be in reading each of the citations, A, B, C, and D. This is where the most time will be spent. But once you decide on the right answer here, the part 1 question will be easy. So don't give up when you're close to finding the part 2 answer, because once you find it, it will be fast and easy. خدوا بالكم يا شباب، لما تحلوا السؤالين دول في الامتحان هياخدوا وقت. مع الخبرة الوقت بتاعهم هيقل كتير، بس هياخدوا منك وقت في الأول. إياك إنك أنت تضيع وقت كتير وفي الآخر تزهق وتقول خلاص أعمل أي حاجة. خد بالك. غالبية الوقت اللي هتقضيه زي ما أنا لسه قايل دلوقتي هيكون في الحتة دي. إنك تقرأ كل واحدة من دول وتدور فيهم مين أحلى واحدة. ده اللي هيضيع لك وقت كتير. بس وانس إنك لقيت أحلى إجابة من دول، غالبا السؤال بارت 1 بيبقى إجابته واضحة زي الشمس. تمام؟ أوكي. طبعا في هاكس زيادة وفي تريكس وفي أسئلة من دول بتبقى صعبة وبتاخد وقت زيادة، مش هنتكلم فيها النهارده بنتكلم على المبدأ نفسه، وعادة البارت 1 بارت 2 questions في الامتحان بيبقوا سهلين ومباشرين. بس كل فين وفين بييجوا أسئلة صعبة وغريبة وتريكي ولها هاكس مخصوص
هنتعلمها ان شاء الله لما نكمل مع بعض باذن الله بعد كده. انما for now ده بيحل لنا غالبيه اسئله البارت 1 يا شباب. Now let's write our part 1, part 2 hacks. What hacks can we use? We learned the 3-part system already. We learned the steps, okay? But now we want to learn some shortcuts, some hacks that will help us answer these questions quickly. So we're just going to take a couple of hacks really quick. Number 1. If 3 of the 4 part 2 answer citations are in one paragraph, while the 4th answer citation is in a different paragraph, what happens then? So I have 3 of the 4 answer choices. 3 of the part 2 answer citations are in one paragraph, and the 4th is in a different paragraph. Let's take a look. For example, let's say that this answer and this answer and this answer are in the same paragraph. Lines 45 to 55 are in one paragraph, while one answer choice, the 4th answer choice, is in a different paragraph. Now, this is actually true in a lot of questions. It's not true here, okay? But it's true in a lot of questions. What happens when 3 are in one paragraph and the 4th is in a different paragraph? Here's what happens. One of these 3 is usually the right answer, and the 4th answer choice that is in a different paragraph is usually the wrong answer. Okay? So I have 4 answer choices for the part 2 question. 1, 2, and 3, A, B, C, are in one paragraph, and D is in a separate paragraph. D is probably wrong, and you should choose between these 3. Okay? Number 2. If the part 1 question asks you about the reason of your keywords, what will happen? Now, if you look at the question we answered a little while ago, let's take a look really quick. The question said, which choice best summarizes the relationship between episodic and semantic memory? So the question was asking you directly about the relationship between episodic and semantic memory. What if the question says the reason that there's a relationship between episodic and semantic memory? The reason of something, why something happened. There's a little hack that you may not understand fully now. We're just going to write it, then we're going to elaborate later on. So, the part 1 question asks you about the reason of your keywords. Okay? You may have to read before and after each part 2 citation. Okay.
If the question asks you about the reason, then when you go to the citations here, like line 45 to 48, right here, you may have to read a sentence before and a sentence after. And this is tricky, it's a little bit difficult, and we'll elaborate on it in another class or another video later on. Okay, so forget about it for now. Just know this simply, that if the part 1 question asks you about the reason of something, you don't have to stick to the exact line numbers in the part 2 answers. You can read a little before or a little after. hack number 2 يا شباب صعبة شوية. الناس اللي معانا في level 4 و 5 خدوها معانا قبل كده. الناس اللي في level 1 و level 2 ما خدوهاش قبل كده. فركزوا معايا من فضلك. اسمها reason of x، احنا بنسميها كده reason of x. الفكرة بتاعتها ببساطة كالاتي. لو انا بقول لك في السؤال البارت 1 keywords بنسميها x، بسألك على حاجة معينة، بترجع تدور في السايتيشن بتاعت البارت 2 على الحاجة المعينة ببساطة شديدة جدا، مفيهاش أي مشكلة. إنما لو بسألك على السبب بتاع حاجة، يبقى لما ترجع تقرا السايتيشنز نفسها احتمال تلاقي الحاجة بس ما تلاقيش السبب بتاعها، والسبب يكون موجود قبليها بشوية أو بعديها بشوية. نعم، أنا درست الموضوع ده مليون مرة قبل كده، وشرحت الهاك دي 700,000 مرة قبل كده. فبقول لكم دلوقتي، لو انت فهمت اللي انا قلته دلوقتي 50%، 50% خلاص يبقى كويس. لو فهمت هاك 2 ب 50% يبقى كويس قوي. خلاص؟ اكتر من 50% تبقى عبقري. ماشي؟ هتيجي تاني ان شاء الله. ما تقلقش منها دلوقتي، ما توجعش جدا. مش فاهمها خالص اشطب عليها. اوكي؟ Let's answer these two part 1, part 2 questions really quickly together. Pay super attention, everybody. This is a part 1 question, and this is a part 2 question. We know because here we have evidence to the previous question. Okay? Quickly, step number 1, we want to find the keywords in our first part 1 question. Which statement best expresses a relationship between organic farming and conventional farming that is presented in the passage? So I'm looking for a relationship between conventional farming and organic farming. This is step number 1. Take these keywords and let's go look for them here in these citations. A, B, C, D. A, lines 13 to 14. Conventional industrial agriculture has become incredibly efficient on a simple land-to-food basis. Now it talks about conventional agriculture, but it doesn't talk about organic. So A is probably wrong. Okay? Remember, we're looking for both. Answer B, 22 to 26. And since a third of the planet is already used for agriculture, destroying forests and other wild habitats along the way, anything that could help us produce more food on less land would seem to be good for the environment. Nothing about organic or conventional. C. They found that organic farming delivered a lower yield. This is very similar to the question we did before. Pay attention. Organic farming delivered what? A lower yield. So there's a comparison. So there's a relationship. For every crop type, though the disparity varied widely. Answer C does not have the word conventional farming. It only has organic farming, but it has lower. That means that organic farming was lower. Lower than what? Has to be lower than something. This something is probably what? Conventional. So C is good, but it's not perfect because I can't see the word conventional farming. Let's check D. D, line 61 to 65. Conventional agriculture makes use of 171 million metric tons of synthetic fertilizer each year, and all that nitrogen enables much faster plant growth than the slowest release of nitrogen from the compost or cover crops used in organic farming. D is also comparison, so also a relationship, but it actually has organic and conventional. So which is the better answer, C or D? So D seems to be the better answer. We may be wrong, okay, on the test,
There's a possibility that you'll be wrong, okay? But in most cases, I think we are doing this correctly. So D would be the better answer. Okay? Now what? Step number 3. Take answer D. Number 3, step 3, and go check A, B, C. Now, to make this really simple, we have a keyword in the citation. The citation D talks about nitrogen. And here we only have 2 answer choices that have nitrogen and nitrogen. So C and D are both similar. Now, of course, you should first divide the answer choices, compare them to each other, then you'll realize that C and D are both similar answer choices because they both talk about nitrogen. You go back to your citation, you find that it's talking about nitrogen, so C and D are the best 2 answers. Okay? C. Both use nitrogen to encourage plant growth, but the nitrogen used in conventional farming comes from synthetic sources. Is this right? Let's see. Conventional agriculture makes use of 171 million metric tons of synthetic fertilizer. So yes, they both use nitrogen. Conventional uses synthetic nitrogen, so C is good. What about D? Both create a substantial amount of nitrogen runoff, but only the type of nitrogen found in fertilizers used in conventional farming can be dangerous. Look at the citation. Does it talk about runoff? Does it talk about being dangerous? No. So the word runoff and the word dangerous are both extra information. So C is the best answer. Okay? اوكي حضرات we're done بالبارت 1 بارت 2 questions بتاعتنا. I hope ان انتوا استفدتوا. طبعا بارت 1 بارت 2 questions موضوع كبير وفي الكورسز العاديه بتاعتنا بنحل عليه بقى كتير وبنتعلمه كتير وبناخد عليه هاكس كتير. النهارده we're trying to do this as intensively as possible, بس every single word we took كل حاجه انتوا كتبتوها is super important. make sure ان انتوا تراجعوا الكلام ده كويس, and if you need to watch the video again بتاع class النهارده tomorrow ولا حاجه كنوع من المراجعه, please do. اوكي حضرات we will take 5 minutes break دلوقتي ان شاء الله, وبعد ال 5 minutes هنرجع نعمل مع بعض ال graph questions. Let's go super شباب, go.
Okay, عبقرة, we are back from our break and now we will begin الجراف questions. Now, الجراف questions يا حضرات بتيجي في امتحان ال SAT وامتحان ال EST في السكشنز بتاعة الريدنج، في ضمن أسئلة الريدنج بتاعة الساينس passages أو السوشيال ساينس passages وكده. في ال ACT ما بتجيش في الريدنج، بتيجي في الساينس سكشن، بتيجي في الماث and so on. بس كل اللي هنتعلمه في الجراف النهارده هيساعدنا جدا في أي نوع من أنواع الجراف questions. أساسي للريدنج بتاع ال EST وال SAT ده اللي احنا بنعمله، ولكن كمان هيفيدك في الجراف في الماث، في الساينس، في الاي سي تي مثلا، في حاجات كتيره جدا. فهوبفلي يا رب يكون حلو ويكون مفيد بالنسبه لحضراتكم. We're going to also learn some hacks. يعني الجراف questions انت يا شاطر فيها يا مش شاطر فيها لوحدك كده. لو انت شاطر فيها والنهارده اللي اتعلمناه ده خلاك اشطر، then I think you should always do graph questions الاول because they're usually easy. لو الجراف questions بالنسبه لك صعبه جدا وبعد ما اتعلمنا لسه ما زالت صعبه قوي وبغلط فيها كتير، يبقى سيبهم للاخر في الريدنج passages اللي فيها graph questions. Okay? Now before we start ونتكلم في graph questions، تعالوا اوريكم شكل كده الجراف questions examples. ادي مثلا امتحان اهو. let's see سؤال مثلا هيبقى دايما graph questions بتبقى في الاخر، هنبص مثلا على سؤال زي number 21 اهو، ده graph question. Information in the figure is most useful for addressing which question. طيب فين الفيجر؟ اهي الفيجر، يبقى في عندي فيجر اهي موجوده. اوكي، هنا عندي بار جراف. طيب تعال نشوف، هنا عندي ايه في الباسج دي؟ عندي تيبل. طب هل التيبل ده بنطبق عليه برضو الجراف هاكس؟ التيبل يعتبر من ضمن الجرافس بتاعتنا برضو. اوكي، نكمل في نفس الامتحان. في حاجة تانية؟ ده هنا في الرايتنج. ايه ده؟ هو الرايتنج ممكن يجي فيه جراف كمان؟ ال SAT وال EST بيجيبوا جرافس كمان او tables في الرايتنج سكشن. طب هل الجراف في الرايتنج غير الجراف في الريدنج؟ في الرايتنج بيكون اسهل كتير، انما الهاكس وطريقه الحل هي تقريبا. يبقى الجراف اللي هنتعلمه النهارده مع بعض هينفعك في الريدنج وهينفعك كمان في الرايتنج ان شاء الله. اوكي حضرات، ماشي، يلا بينا نبدأ مع بعض الجراف. and I want super تركيز, I want super notes يا شباب. write everything please and I want to see your super comments because you are super people. Okay حضرات، يلا بينا. Let's start graph questions. Go. Let's start with graph questions. Graph questions in the reading section can appear in one of two forms. One, questions that can be answered just by using the graph. So a question you can answer by only looking at the graph. You only need the graph in order to answer the question. And this is the easier type of the two and the one we like to answer first. Second type is the type of question that must be answered using the graph and by going back to your citation or your whole passage. So it's a question that asks you about the graph and about a certain citation or the whole passage. And this is the harder type, the one we like to leave till the end. Today, we will learn important graph questions, hacks that should help you answer these questions on the test efficiently, quickly and correctly. عندنا يا شباب زي ما قلنا في الجراف نوعين من الأسئلة في الريدنج غير الرايتنج. نوع بيبقى مطلوب من حضرتك فيه انك انت تقرا الجراف كويس وتبص على الاجابات، تلاقي 3 اجابات غلط بالنسبه للجراف واجابه واحده صح بالنسبه للجراف وخلاص. والنوع ده سهل وحلو وبنحب نحله على طول. في نوع تاني صعب بيبقى له علاقه بالجراف وبالباسج، يعني ممكن ال4 إجابات يكونوا صح بالنسبة للجراف. يعني الإجابة A موجودة في الجراف صح، و B موجودة في الجراف صح، و C موجودة في الجراف صح، و D موجودة في الجراف صح، ولكن واحدة منهم بس اللي صح بالنسبة للباسج. طيب نقول حالة تانية، ممكن يبقى عندك 4 إجابات. أول واحدة أول واحدة تبقى غلط بالنسبة للجراف، يعني لما أرجع للجراف ألاقيها غلط.
وتاني واحدة تبقى غلط أو آخر واحدة تبقى غلط بالنسبة للجراف. كده اتبقى لي إجابتين. الإجابتين صح بالنسبة للجراف. الإجابتين صح بالنسبة للجراف. بس واحدة فيهم صح بالنسبة للباسج والتانية غلط بالنسبة للباسج. أوكي؟ ده النوع التاني اللي أنا كاتبه. بنحب طبعا نحل اللي هو جراف اونلي، بنكتب عليه جي كده اهو، هنبص عليه كمان شويه. والتاني بنقول عليه جراف بلس باسج، ده بنحله في الاخر، بنسيبه للاخر. اوكي؟ يلا بينا نتعلم شويه هاكس مع بعض. الاول تعالوا نبص على شكل الجراف question في الامتحان. This is an example of a graph question on the SAT test in the reading section. This is a graph only question. It does not require you to go back and read any single part of the passage. It can reasonably be inferred from the graph that. So all you need to do is go and consult your graph. Okay, what are important graph hacks that we can summarize together today? Number one, always read all graph keywords. It is very important to read everything related to the graph. If you look at the example again, this means you need to read this part, which is what we call the title. You need to read this, which is our x-axis, our horizontal axis. You need to read this part, which is your y-axis, your vertical axis. You need to read this part, which is what we call our key or legend. And sometimes you should also read what is under the graph. The notes, the title, the explanation, the publication that it was taken from. You need to read this information as well, so that you don't get mixed up and you don't fall into any traps. This is what we call graph keywords. So you need to read everything from the graph carefully, and don't just look at the graph quickly. You need to know everything carefully first. We also talked about something else, if you guys remember. We talked about something called value hack. Value hack simply stated that you should always know what the values in the graph resemble. Example, 400. What is 400? 400 what? Is it distance, 400 meters? Is it speed, 400 meters per second? Is it time, 400 hours? What is it? It's LiDAR MCH squared. What is LiDAR MCH squared? MCH is mean canopy height. So 400 is height. It's something called mean canopy height. You don't need to understand what it is exactly, but you need to know what this number resembles as much as possible. Here, 350. What is 350? 350 what? It is the estimated above ground biomass. And this is the unit. You don't have to know what the unit is, but you need to know that this is called biomass. Why is this important? Let's look at the answer choices, for example. This is talking about biomass. This says mean canopy height. Where is mean canopy height? It's my x-axis. Mean canopy height. What is the biomass? It's the y-axis, because it says biomass here. So we need to know the values in the graph really carefully so that you don't mix up. Okay? Now, we also learned that there's a little trick with value hack. This trick was when the numbers in the graph resemble the number of something, but the answer choices talk about the percentage of something, or vice versa. So, if in our group we have 19 boys,
That's a number of boys. That does not mean that we have 19% of our class boys. 19% is something, and 19 boys is something else. This is a very popular trick, so beware. Okay? Okay. Number 3. Always eliminate obvious, wrong, or obviously wrong answer choices first. So before trying to find the right answer right away, it is better to look at the answers and realize that you have 1 or 2 answer choices that are definitely wrong. Eliminate those 2 first, and then pay attention to the remaining ones. Number 4. What do you think? What is number 4? Come on. Tell me something. Yes, perfect. Know your graph vocabulary. Remember, you need to know what it means. Excuse me. You need to know what it means to have steady growth, gradual growth, slight increase, skyrocket, plummet, plunge, soar, stuff like that. These words are common on the graph questions in the test, and you need to know them really well. Okay? Number 5. General questions, general answers are usually better than specific answers. And this is just usually, okay? Usually. It's not always. So if you're in a very big hurry on the test and you have 2 answer choices, one that says almost 35% and another one that says 37.4%. The one that says almost 36% or almost 35% is probably better than the one that says 37.4%. Okay? Unless your graph or your table specifically has the number 37.4. Example. Look here. If I tell you that at 900 mean canopy height, the biomass was, I'm talking about this value right here, 447.2. Would this be a better answer? Or would the better answer be slightly lower than 450? Slightly lower than 450. Almost 450. Between 400 and 450. These would be the better answers. But if you say 447.2 exactly, that's probably wrong because you don't have this number in the graph. Okay? This is what we call general answers are usually better than specific answers. Okay. Let's do this example. Are you ready? It can reasonably be inferred from the graph that divide your answer choices. For the same mean canopy height above 25 mch squared. Here is 25 mch squared. Above 25 mch squared, which means all of this. All of the x's that we have. All of this is above 25. Tropical forests have more carbon biomass than temperate forests. Okay,
Where is tropical forests? Tropical. So the solid black line is tropical. Where is temperate? The dashed line, not the dotted, the dashed. Okay. Tropical. More biomass is the y-axis, right? So the y for tropical is more than the y for temperate. Let's check. Is the y for tropical, the black solid line, more higher on the y-axis than the dashed temperate line? Is it more? No, it's not. Yes, it is. Huh? Okay. Now here's the trick. It's right. Do I leave the question or do I continue? What do you think? Okay. Before we do that, you forgot our very first hack. That you need to read the graph keywords properly. There is another tropical up here. I don't know which one I'm talking about, but both of them are lower than the solid black y. Correct or wrong? Okay, let's do this again. Now pay attention, please. For the same mean canopy height, above 25, tropical forests in green. Where is tropical forests? Tropical, which is the dotted line. So this is tropical. Okay. It was dotted. I did it in green. But then I have something that's called new tropical. What is new tropical? Let's change the color. New tropical is the solid black line. So it's this one. So I have two tropicals. Don't waste time trying to figure out which one I'm asking you about. Because I'm probably asking you about both. Because they both have the word tropical. Have more carbon biomass. Carbon biomass is your Y. So they have higher Ys. They're higher vertically in the graph than temperate forests. Where are temperate forests? Dashed line. There you go. The green line and the red line are both higher in the y-axis than the blue line. So this is 100% correct. Whether we're talking about tropical or new tropical. Understood? Okay. Here's my question. If this happens on the test, should you move along, go to the next question, or should you check B, C, and D? You should move along. Because this question is a graph-only question. Yes. It's only asking you about the graph, so only one of them can be right. If this question was asking about the graph and the passage, you would have to check all the other answers. Okay? Let's take a look. We're just going to do this to learn, okay? But on the test, you can leave it A. B. There's an inverse relationship. Inverse relationship is one of our graph vocabulary words. What's the meaning of an inverse relationship? With straight lines or curves on an XY plot like this. How's it going to look? How's an inverse relationship going to look? It will have a negative slope. So whenever X increases, Y decreases. Let's take a look. So we can write this down as part of our graph vocabulary. Okay? If I have a direct relation, then whenever X increases, Y increases. So your line is going to look like this. Okay? And the same thing with your negatives. Whenever your X decreases to the left, your Y decreases downwards. So it's going to look like this.
So these are both called direct relations. If you look at the slopes of the lines, they're all positive slopes. If you have an inverse relation, then it's the opposite. Whenever your x increases, your y decreases. So here you have a big X and you have a certain Y. Whenever X grows bigger, your Y grows smaller. So your line is going to look like this. It's going to have a slope this way. Okay? So inverse relationship, your slope is going downwards. Direct relationship, the line is going upwards with a positive slope. Okay? Now, there's an inverse relation between mean canopy vertical height, which is my x, and biomass, which is my y. That's wrong, because all of these lines are going upwards. They all have positive slopes. Understood? No inverse relation at all. So I don't need to check any more details. Okay, thank you, sir. C. At a mean canopy height of 625, right here, 3 types of forests depicted. Here's 1, here's 2, and 3 is right on top of it. They're both overlapping, 2 and 3. Will have approximately the same biomass? No. The biomass here is 100, and the biomass here is almost 250. They're not the same at all. So C is wrong. D. On average, the new tropical forest has less above ground carbon biomass at a given canopy height than the boreal temperate. So new tropical was the one in red, is less than boreal temperate, which is the one in blue. Is the red line less than the blue line? Of course not. So that's wrong. It's a contradiction answer. It's the opposite of what is in the graph. Understood? So these are graph questions on the test. Here's another one on the same graph. Ready? The information from the graph best supports the claim that carbon biomass of the 3 forests depicted is most disparate at. Disparate is also another important graph vocabulary word. So, we learned direct relation, we learned inverse relation. Today we're going to add one more. It is disparate. Remember it this way. Pair sounds like pair. P-A-I-R. A pair. A pair of shoes. Okay, a pair of people. A pair are 2 that are close to each other. This means not. So disparate means they are not close to each other. So disparate means different. Okay, close to separate in meaning. Perfect. Okay. Now, let's go back. The carbon biomass is most disparate. And here, you understand now the importance of graph keywords. What is carbon biomass? Is it my X or is it my Y? It's the Y. So I want the Y to be the most different. Where? In the graph. So it has to be from the points on the lines. Okay? Where are the Y's the most different? Here, they're all overlapping. The 3 lines all have 1 point at 25. Here, there's a little separation between the Y's. Here, 2 of them are really close and 1 is a little bit farther. Here, 2 of them up here are actually intersecting. You can't see them. But this is different. Here, the 2 on top are intersecting. It's 1 point. But down it's a little bit different. Here is where the 3 Y's, 1, 2, and 3, are the most different. They are far away from each other. So the answer would be at 900 MCH squared. Okay? So, really quickly. If the Y's
are the most disparate, then you will find a long vertical distance between the points. Look here. This is a vertical distance from this point to this point. So it's disparate, they're different. There's a long vertical difference. What if I'm asking you about something where the x was disparate? It would have a long horizontal distance. Okay? We'll get into this some other time. Good? سوبر دوبر عبقرة. we're done بالجراف, we're done بالبارت 1 بارت 2 questions. كده خلصنا الحاجات الأساسية في كلاس النهاردة. هناخد بريك سريع 5 minutes إن شاء الله, ونرجع بعد كده نعمل البونس vocabulary بتاعنا. I hope you enjoy it. I want super تركيز. اكتبوا كل كلمة ورايا في الفوكاب, اكتبوا الwords ومعانيها والنمونكس بتاعتها, وفي الكومنتس لازم ترد عليا. عايز أشوف super work before we go إن شاء الله. So break 5 دقايق, then هنرجع على الفوكاب إن شاء الله. Go go go.
اوكي يا شباب، are you ready for الفوكابولاري بتاعنا؟ Let's go. هنبدأ الأول بword number 11 advance. Advance هنا is actually a verb، ومعنى كلمة advance يعني to improve، يعني يحسن، أو to promote. يعني to promote مين يعرف؟ to promote something يعني to support، يدعم. طيب وممكن ايه كمان نقول على promote؟ ان انا اعمل دعاية لحاجة، زي البروموشن بتاع الفيلم، البرومو بتاع الفيلم ده اسمه promote. يبقى to advance something معناها to improve الحاجة دي، احسنها، او معناها ان انا اعمل promotion للحاجة دي يعني ادعمها، I support it. اوكي؟ يبقى advance يعني improve او promote، لها معنيين. تمام؟ حلو قوي قوي. طب نقدر نفتكرها بسرعة ازاي؟ تعال ناخد نمونيك سريع كده. انا هفتكر كلمة advance معناها promote دي عشان دي اللي صعبة، اوكي؟ بكلمة add اللي في الاول. add يعني اعلان، اختصار كلمة advertisement للي يعرف، اوكي؟ so add يعني اعلان، يبقى advance يعني اعلان، اوكي؟ وفي لو تفتكروا او تعرفوا في ماركة بتاعت شوز اسمها ايه؟ فانس، صح؟ فادفانس يعني بعمل اعلان لشركة فانس، يبقى promote يعني بسبورت الشركة دي، بدعمها، بعمل لها دعاية، اوكي؟ طيب improve advance بمعنى تطور، صح؟ مش عندنا advance الnoun advancement تطور، تطوير، حاجة زي كده، يبقى معناها improve. ماشي؟ يبقى دول الاثنين اللي احنا نقدر نقولهم. طيب ممكن نفتكر مثلا improve. تعال نعمل نمونيك تاني. تعال هنا كده وقول لي I will advance my dance. يعني ايه؟ هحسن الدانس بتاعي. ماشي؟ انا رايح حفلة ولازم ادانس، لازم ارقص، وانا ما بعرفش ارقص، فهحسن الرقص بتاعي، يبقى I will advance my dance. يبقى advance my dance اللي هي improve، وadvance اللي هو اعلان بتاع شركة فانس اللي هي promote. دول طريقتين نحفظ بيهم word number 11. شباب في الكومنتس لو سمحتوا كله يكتب لي 11 dot advance advance. اكتب advance equals improve or promote equals يحسن او يدعم. اكتب لي كده لو سمحت. تاني 11 advance يعني يحسن او يدعم، improve or promote. I'll count till 10. عايز اشوف الكومنتس بتاعتكم كلكم. 1 2 3 4 5 8 9 10. برافو عليكم يا شباب. يبقى advance لها المعنيين دول. Number 12 يا عزيزي. If you have a question after class please. Number 12 advocate. advocate هنا is a verb. ونوت، اكتب جنبها نوت صغيرة ان في كمان advocate بتتكتب بنفس الطريقة بس بتتنطق advocate، ودي بتكون noun وهقول لك معناها ايه. اوكي؟ بس تعال ناخد advocate اللي هي الفيرب الاول. ماشي؟ واكتب جنبها كده لو انت ناسي تتنطق ازاي. advocate رقم 8. ماشي؟ advocate. advocate معناها to support، معناها يدعم، يقوي، شبه advance اللي فاتت. يبقى advocate معناها ايه؟ support، يدعم، يقوي. طب هنفتكر ازاي advocate دي؟ بص يا عزيزي الاول. advocate الناون دي بتتنطق كده advocate. ماشي؟ الناون بتتنطق advocate والverb بتتنطق advocate. ماشي يا عزيزي؟ حلو. advocate الناون معناها ايه؟ معناها supporter، يعني حد بيدعمك، someone who supports you. طيب مين فيكم يعرف كلمة advocate دي بتتقال على مين؟ في وظيفة معينة اسمها advocate. المحامي. عارف المحامي اللي بيدافع عنك وبيقف جنبك، supporter، اسمه بالانجلش advocate. اوكي؟ بالفرنش مين فيكم يعرف فرنش؟ مين يعرف يعني محامي بالفرنش؟ افوكا، صح؟ طيب بالعربي لو تتفرج على افلام قديمه كده، افلام ابيض واسود، هتلاقيهم بيقولوا على المحامي ايه اياميها؟ ما كانوش بيقولوا عليه محامي، كانوا بيقولوا عليه ايه؟ افوكاتو. افوكاتو دي جت منين؟ من ادفوكيت. اوكي؟ يبقى الادفوكيت هو السبورتر، هو المحامي. طب والمحامي ده هيعمل ايه؟ he will advocate
ليك يعني هيسبورت ليك، هيسبورتك. ماشي؟ يبقى advocate أو advocate الverb، advocate الnoun معناها supporter، معناها support يدعم. كله يكتب في الكومنتس لو سمحتوا. advocate number 12 advocate ADVOCATE. advocate معناها support، معناها supporter. verb تبقى to support، noun supporter. I'll count till 10. كله يكتبها في الكومنتس، كله يكتبها في الكومنتس. 1 2 3 4 5 بسرعة، 6 7 أسرع، 9 10. يلا بينا اللي ورا. Number 13 affection. affection معناها fondness. هعد ال 5. مين يقدر يترجم لي كلمة affection للعربي ويكتبها لي في الكومنتس بليز؟ 1 2 3 يعني affection بالعربي. 4 5. Okay geniuses. affection يعني fondness، وfondness يعني ممكن نقول عليه حاجات كتيرة بس أسهل طريقة يعني حب. affection يعني حب، fondness يعني to like، تحب حاجة أو تحب حد، يبقى affection معناها إيه؟ حب. أوكي؟ طيب نقدر نفتكرها بإيه affection يعني حب؟ يعني سهلة مش صعبة، كلنا عارفين affection مش كده؟ صح ولا إيه؟ طيب قولوا لي أنتوا إيه رأيكم؟ ها؟ عايزين حاجة تكون silly شوية. اوكي، هنعمل اختراع كده اهو. اوكي، وهنقول ان عندك واحد صاحبك، وصاحبك ده وهنفترض ان هو يعني ولد عشان هما الولاد هما اللي بيعملوا الحاجات البايخه. خلاص؟ وصاحبك ده بيحب دايما ان هو يعمل ايه؟ ها؟ yes you guessed it، بيحب ان هو يضربك على قفاك. اوكي، يبقى صاحبي ده he has an affection to يضربك to hit you on قفاك. خلاص ماشي، يبقى affection بيحب يضربك على قفاك، يبقى بيحب الحاجة دي، يبقى affection يعني حب. ماشي؟ Okay, now if you think in mnemonic دي is very nice حط لي smiley face لو سمحت، حلو كده. if you think it's very silly ماشي، حط لي كده واحد بيضحك ها ها ها. if you think it's terrible وبتكرهها حط لي mad angry sad face thumbs down اي حاجة. I'll count till 5. قول لي رأيك في affection، واحد بيحب يضرب واحد تاني على قفاه، فaffection يعني حب دي حلوة ولا لا؟ 1 2 3 4 5. You can just write good silly or bad if you want. اوكي ماشي، يبقى affection يعني fondness يعني حب. ماشي، اكتب في الكومنتس لو سمحت. 13 affection AFFECTION يعني حب. affection حب، يعني fondness يعني liking يعني love. 13 affection حب love. 1 2 3 4 5. number 14 كلمة affinity، ودي كلمة غريبة جدا، معناها ايه؟ fondness برضو، يبقى affinity يعني حب. اوكي؟ طيب وaffinity كمان معناها ايه؟ attraction. يعني ايه attraction بالعربي؟ مين يعرف؟ attraction بالعربي يعني قولوا. يعني انجذاب. ومعلش بعتذر ان انا بكتب عربي باللترز الانجليش زي ما قلت لكم قبل كده، بس it is easier for me ان انا اعمل كده في الحصه. طيب اكتبها انت بالعربي لو عايز. يبقى انجذاب، انه ينجذب ليك، يتشد ليك. اوكي، ده الافينيتي اللي هو الاتراكشن. يبقى معنى ايه؟ والاثنين قريبين من بعض. انت لو بتحب حاجه يبقى انت بتنجذب للحاجه دي، لو بتحب حد يبقى انت منجذب للحد ده. افينيتي يعني حب fondness، ويعني انجذاب attraction. صح ولا غلط؟ صح، make sense. حلو قوي. بص بقى وركز، هنفتكرهم ازاي. affinity اللي هي معناها حب. هقول لك ازاي. هنقول affinity يعني حب. لو حد بيحب حد هيقول له ايه؟ هقول له I will
love you for infinity. يعني ايه infinity؟ يعني forever، على طول، طول العمر. ماشي؟ يبقى affinity infinity، هحبك على طول، يبقى infinity affinity fondness حب. ادي واحده. طب وتاني واحده قلنا معناها ايه؟ attraction. طيب دي بقى هديك هنا a more serious mnemonic. شباب mnemonic يعني ايه؟ في ناس بتقول لي مستر كريم what is a mnemonic؟ mnemonic تكتب بالام قبل الان على فكره، it's a silent m. mnemonic يعني طريقه تفتكر بيها الكلمه. حلو. النوع التاني من كلمة affinity يعني attraction، وهنا هديك example وعايزك انت تدور عليها. انا هكتب لك بس hint وانتوا تدوروا عليها لان انتوا لازم تتعبوا شوية. في حاجة في الفيزيكس وفي الكيمستري اسمها electron affinity. ببساطة شديدة الالكترون اللي بيبقى موجود في الاتوم بنعمل له حاجة تخليه يسيب المكان بتاعه ويروح حتة تانية، وبعد شوية يرجع تاني لمكانه. حتة ان الالكترون يسيب مكانه ويرجع تاني دايما لنفس المكان اسمها الكترون افينيتي. يعني الالكترون ماله؟ بيحب انه يرجع للمكان بتاعه، attracted منجذب للمكان الاصلي بتاعه. يبقى affinity معناها fondness حب، معناها attraction انجذاب. I'll count till 10. I want to see your comments. Every single person يكتب please. 14 dot affinity يعني fondness attraction حب انجذاب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي. برافو عليكم. 15 affirm. affirm معناها حاجة من اتنين، يا إما assert يا إما support، وهنقول إن الاتنين دول شبه بعض قوي. معناها إيه؟ يؤكد. to assert يعني يؤكد، to support يعني إيه؟ يدعم، يقوي، يأكد، قريبين قوي من بعض، فهناخد لها معنى واحد عشان ما نلخبطش نفسنا. يبقى to affirm يعني to assert أو support. طب هنفتكرها إزاي؟ أهي سهلة قوي. affirm equals، برافو عليكم يا عبقر، confirm. صح؟ مش شبهها؟ affirm confirm. طب يعني ايه confirm؟ confirm معناها يأكد، تأكيد، confirmation. فaffirm يعني confirm يعني يأكد. ماشي؟ سهلة. طب ممكن واحد تاني يفتكرها بكلمة firm. firm كده لوحدها معناها ايه؟ جامد. حاجة firm يعني حاجة قوية، حاجة جامدة. تمام؟ فممكن افتكرها بالشكل ده. affirm يعني يؤكد حاجة جامدة قوية. اكتب 15 affirm equals يؤكد، affirm equals assert، affirm equals support، affirm يعني يؤكد، affirm يعني confirm. هعد 5 1 كله يكتب، 2 كله يكتب، 3 كله يكتب، 4 كله يكتب. مستر كريم كفاية بتوترنا. حاضر. 5 كله كتب. برافو عليكم. ماشي؟ حلو. طيب سريعا نراجع على اللي احنا خدناه so far بسرعة يا شباب. أنا هسأل وأنتوا تكتبوا لي الأنسر على طول. 10 adjunct يعني إيه ده؟ 10 دي خدناها قبل كده. طيب نبتدي من 11. 11 advance. طب استنى بقى، لا معلش خدناها قبل كده. إيه يعني خدناها قبل كده؟ 10 adjunct يعني إيه adjunct؟ اكتبي adjunct. yes يعني زائد، يعني زيادة. advance 11 بسرعة. advance ها؟ to advance يعني to improve. I will advance my dance. أو to promote support يدعم. برافو عليكم. 12 لا أسرع شوية، خلاص أنا قلبت على 12. 11 فاتتك. 12 advocate الverb أو advocate الnoun. ها 1 2 3 4 yes يدعم. support محامي. كل دول أوكي، أي واحدة فيهم تنفع. 13 affection. ها affection يعني حب، fondness love. برافو. affinity. affinity يعني ها قول. أيوة برافو عليكم. affinity يعني برضو حب، يعني انجذاب. excellent. 15 affirm. to affirm يعني to support يدعم، confirm يأكد. super people super people. number 16 يلا بينا أعزائي. 16 aftermath. aftermath يعني result يعني نتيجة. result يعني ايه؟ نتيجة. طب سهلة قوي دي، حلوة قوي. اكتب هنا what comes after math. after math ايه؟ after math test.
اوكي لو عندك a math test ايه اللي بيجي بعد الماث تيست؟ ايه اللي بيجي after math؟ result النتيجة صح؟ يبقى after math معناها النتيجة. طب ايه اللي بيجي بعد الماث؟ بعد الامتحان ايه اللي هيطلع؟ النتيجة هتطلع. فتفتكرها بالشكل ده. ماشي؟ اكتب يلا في الكومنتس 16 dot aftermath 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 يعني result aftermath يعني نتيجة. بعد الماث بتطلع نتيجة. عد ال 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Perfect شباب. You are geniuses. Number 17 alienate. alienate معناها make unfriendly or hostile ومعنى تاني ليها strange بنفس المعنى. يعني to make someone unfriendly يعني حد وانت بتتعامل معاه بطريقة unfriendly يعني مش صحاب. بتحاول تخليه هو يحس انك انت unfriendly معاه. او hostile يعني عنيف عدائي. strange يعني تخلي الحد ده ماله بعيد عنك تخليه stranger. يبقى كل دول بنفس المعنى. يبقى يعني to alienate to make unfriendly تخلي حد يبقى unfriendly معاك او to estrange someone يعني ايه تبعده عنك. يبقى to alienate معناها ايه؟ تحسس. تعال نكتبها بالطريقه دي. تحسسه هو مين ده؟ حد انه غريب. خلاص زي strange تخليه يحس ان هو stranger. ماشي؟ تحسسه انه غريب. يبقى هو واحد مثلا معاك في الفصل اوكي واحده معاكي في الفصل ولسه جداد فبدل ما انت ترحب بيهم ترحب بيه او انت ترحبي بيها او كده واهلا وسهلا والفصل ده فصلك وفصلك وانا هبقى صاحبك ولو عايز مني اي حاجه اساعدك وبتاع. بدل ما تعمل كده تطنشه خالص وتبص له كده من فوق لتحت ومحدش يكلمه في الفصل يوم يحس ان هو غريب عنكم. دي اسمها ايه؟ alienate. تحسسه انه غريب. يعني مثلا احنا النهارده في الحصه وانا مثلا طول الحصه عمال اقول علي ايه رايك هنا الاجابه ايه؟ يا علي برافو عليك يا علي. يا علي رد على السؤال. عمال اكلم علي من الصبح ومطنشكم انتوا كلكم. يبقى هحسسكم ان انتوا ايه؟ غرباء مش معانا. يبقى I am alienating you. ماشي؟ so alienate ده طبعا is a verb. يعني ايه بقى alienate؟ يحسسه انه غريب. تمام؟ طب نقدر نفتكرها بايه؟ mnemonic alien. مين الالين ده؟ الكائن الفضائي اللي ما يعرفش يكتبها. alien يعني كائن فضائي واحد جاي من الفضاء. يبقى انا لما احسسك انك انت alien I alienate you يعني بحسسك كانك انت جاي منين؟ من الفضاء. كانك مش عايش معانا على الكره الارضيه دي اصلا. جاي مالكش دعوه بينا مش بنكلمك انت مش من هنا. تمام؟ يبقى alienate to make someone feel alien يعني unfriendly يعني خليه يحس انه stranger. 17 اكتب 17 dot alienate يعني غريب. alienate يعني make feel غريب. alienate يعني strange. alienate like alien غريب. اكتبها بأي طريقة انت عايزها المهم تفتكر ان to alienate معناها تحسسه انه غريب. يلا وروني هتكتبوها ازاي. count till 5 المرة دي. 1 2 come on 3 come on 4 come on 5. ماشي شباب. 18 alleviate معناها to relieve أو to make better والاتنين قريبين قوي من بعض في المعنى فهنكتبها مرة واحدة بالعربي. to alleviate يعني يحسن to make better relieve يخفف يلطف كل دول بمعنى ايه؟ alleviate. اوكي نعملها بلون تاني كده. there you go. يحسن. يبقى to alleviate يعني يحسن to make feel better. طيب تعال ناخد لها mnemonic. Okay. Now, I am sick. أنا عيان. بعد كده الحمد لله I feel better. اكتب الكلام ده عشان ده اللي هتذاكر منه. يبقى أنا كنت عيان أو أنا عيان دلوقتي وبعد كده أنا I feel better اتحسنت. حلو. طب عملت إيه علشان I feel better؟ ها؟ I ate leaves. جبت ورق شجر كده اهو. ورق شجرة مش عارف الرمان المخلوطة بالجوافة بالمش عارف ايه وخدت الليفز دي اعشاب كده اهو ورحت واكلها فبقيت كويس.
leaves ate. alleviate. اوكي؟ طيب وممكن نفتكرها بقى بالعربي، مش احنا بالعربي لما بنقول حاجه في الفيوتشر بنحط قبليها الف؟ يعني بنقول مثلا ايه يعني انا ايه هروح، صح؟ اروح، مش كده؟ هكلمه، فهنقول هنا ايه؟ alleviate. يبقى انا عيان alleviate. اوكي I will eat leaves to feel better. يبقى alleviate يعني ايه؟ to relieve, to make better، يحسن. زي لما I ate leaves I felt better. يبقى alleviate means to relieve, to make better، يحسن، just like eating leaves to feel better. Now هيجي واحد بقى ايه ويقول لي مستر كريم هو احنا لما بنكون عيانين بناكل ورق الشجر يعني؟ ايوه it has to be silly. النمونيك ده لازم يكون silly، لازم يكون funny، لازم يكون غريب، لازم يكون غير طبيعي. تمام؟ عشان نفتكره. يبقى alleviate to relieve أو to make better. أنا تعبت يا شباب. مش هقول لكم المرة دي إن أنا هعد ل 10، ومش هقول لكم تكتبوا لي في الكومنتس 18 alleviate يعني إيه. أنا مش هقول لكم. أنا هستناكم أنتم من نفسكم تكتبوا لي 18 alleviate يعني يحسن، relieve make better، ومش هقول لكم تكتبوه خالص. اكتبوها يلا. ومش هعد ل 10. يلا. 1 2 يلا. 10 alleviate يعني يحسن، relieve make better. برافو عليكم يا شباب. Number 19 allude. allude معناها to hint at. بالعربي يعني يلمح. ايه يلمح دي؟ يلمح. يعني ما اقولكش الحاجة صراحة، انما اعمل ايه؟ ألمح لك. كيف اقول لك مثلا ايه؟ الحصة الجاية لو ما كنتش حليت الهوم وورك مش هيبقى فيه بقى حصة بعديها. انا كده بلمح لك انك لو ما حلتش الهوم ورك المره الجايه انا هطردك تماما، هرميك من الشباك، حاجه كده. فمش بقولها لك كده في وشك، ده انا بلمح لك. اوكي؟ يبقى allude معناها يلمح، يشير من بعيد، مش يقول لك الحاجه صراحه. حلو كده؟ طيب حلو. طب نقدر نفتكرها بيه؟ قولوا لي انتوا بقى النمونكس بقى. انا تعبت، مش هقول لكم انا المره دي. allude يعني يلمح. ماشي. اوكي في اقتراحات حلوه. خلاص دي انا هسيبها لكم. يبقى allude معناها ايه؟ to hint at معناها يلمح، يلمح لحاجه مش يقولها صراحه. اوكي؟ not directly. بكتب كده allude يعني not directly، ما اقولش الحاجه مباشره، انما اعمل ايه؟ اعمل hint، المح بس على الحاجه دي. تمام؟ حلو. اكتبها 19 allude يعني to hint at. allude يلمح. اوكي حلوة. Thank you. Number 20 allure. allure معناها entice، معناها attract، معناها tempt. الثلاث كلمات دول بنفس المعنى، ولما تلاقي الديفينيشن في كذا كلمة كده احفظهم كلهم. يعني لو انت عايز تبقى شاطر في الريدنج، لو عايز تعرف تقرا passages كويس، لازم تعرف كلمة allure. اوكي؟ لازم تعرف كلمة entice، attract وtempt. لازم تبقى عارفهم كلهم، كلهم مهمين. طب كلهم بنفس المعنى. يعني ايه؟ يعني يجذب. attract يجذب، يشد، مش يكذب بالكاف يعني يجذب. no، يجذب يعني يشد بالجيم. اوكي؟ فتو allure يعني يجذب، يشد، ولها noun كمان، هي هنا it's a verb. اوكي؟ طيب نقدر نفتكرها بايه؟ نقدر نفتكرها بايه allure؟ انا عايز اديك بقى المره دي، انا سبت لكم اللي فاتت. ماشي؟ طيب برضو ممكن نفتكرها. انا اروح اعمل allure. اوكي؟ نفتكرها بكلمه lure. اللور ده اللي هو خيط بتاع السنارة. عارفين السنارة اللي بنصطاد بيها سمك؟ خيط السنارة ده اللي بنحطه بنرميه جوه المية علشان ناخد بيه سمك اسمه lure، اسمه fishing lure. اوكي؟ fishing lure. طب الفيشنج لور ده، خيط السنارة ده، بيستخدم في ايه؟
used to attract السمك. To attract the fish. يبقى I use a fishing lure to attract the fish. يبقى I use the fishing lure to allure the fish. يبقى اكتب يلا. I use a fishing lure to allure fish. يبقى بستعمل الفishing lure علشان أجذب السمك. To allure الفيش. يبقى allure يجذب, entice, attract, tempt. اكتب 20 allure يجذب, 20 allure attract, 20 allure tempt. أي واحدة فيهم. اكتب fishing lure يجذب, يشد. بسرعة. I'll count till 5 this time. 1, 2, you have to go faster شباب. 3, 4, 5E. Perfect. You are geniuses, ya geniuses. Give yourself a big clap. Give yourself a big clap. You are geniuses. Okay شباب? So, بسرعة, we took 10 words النهاردة. Advance معناها improve, support. Advocate يعني support. Affection يعني حب, fondness, love. Affinity يعني حب, fondness, love برضو. وكمان معناها attraction. طب attraction دي شبه مين؟ شبه allure اللي خدناها من شوية. allure يعني to attract. حلو. affirm I am firm. جامد. confirm أكيد, يؤكد. 16 aftermath بعد امتحان الماث بتيجي النتيجة. 17 alienate يعني أحسسك إنك أنت alien. أوكي يعني غريب, يعني أحسسك إنك غريب. alleviate to make better, to relieve يحسن, يلطف, يخفف. زي leaves ate. leave ate ورق شجر أكل, بقى أحسن لما أكل ورق الشجر. 19 allude. allude يعني not directly, مش مباشر, يعني يلمح. okay to allude يعني يلمح للحاجة, ما يقولهاش مباشرة. okay حلو. Number 20 allure. allure معناها يجذب, يشد. اوكي زي الفishing lure اللي بنعمل بيه alluring للفش. Super people, you are super. اوكي شباب, تعالوا نلعب مع بعض جيم نختبر فيه نفسنا في أول 20 words عندنا. أول 20 words على بعض عندنا في الفوكابولاري بتاعنا. I am going to show you the game and I will be إيديكو. I will be اللعيب بتاعكو اللي كلكم راهنين عليه إن هو يكسب إن شاء الله الماتش. بس انتوا اللي هتقولوا لي أعمل إيه. في الكومنتس هتقولوا لي أختار أنهي إجابة. طيب هيكون شكله إيه بسرعة للي ما يعرفش؟ هيبقى عندي ماتشنج ما بين الكلمة ومعناها. هتلاقي قدامك كلمات كتير منطورة. كلمات ومعاني. I have to match them together. أنا هختار الكلمة أو المعنى وأقول لكم دي أوديها مع مين؟ مين صاحبتها؟ المفروض أحطها مع ده ولا مع ده ولا مع ده ولا مع ده. Just write your answers and let's go. أوكي يا شباب, let us begin. بسرعة. هبتدي بكلمة result. result دي المفروض أحطها مع مين؟ result سواء كانت الكلمة أو definition. حطها مع hate, award, alienate, accolade, abominate, advocate, support, aftermath, abstract. ايه رأيكم؟ aftermath. خد result حطها على aftermath. yes مشيوا, يبقى كده احنا صح. theoretical not concrete. خدوا بالكم ده من words 1 ل 20. theoretical not concrete. hate, alienate, accolade, abominate, advocate, support, abstract, make unfriendly, award. abstract. abstract يعني theoretical not concrete, حاجة مش ملموسة. there you go, you are geniuses. تعالوا نقربه لكم من بعض هنا شوية. قولوا لي ايه رأيكم بسرعة. تعالوا ناخد كلمة accolade. يلا accolade فوق على اليمين اهي. accolade حطها فين؟ accolade 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 praise. yes عبقرة, برافو عليكم. hate. alienate يعني hate, advocate يعني hate. abominate. abominate يعني hate. يلا عندنا دول بسرعة. قولوا لي alienate مع مين؟ alienate. yes تحسسوا انه alien, تحسسوا انه غريب, make unfriendly, strange. super people. و advocate يعني support. there you go. let's play again. come on. abstruse. words 1 to 20. قولوا لي abstruse معناها ايه؟
فين الإجابة؟ أنا هقربهم من بعض. abstruse. come on. abstruse. abstruse. I'll count till 5. 1 2. التايمر عمال يشتغل يا شباب. هنخسر. مفيش حد بيلعب غيري. abstruse يعني difficult to understand. yes geniuses. برافو عليكم. ها abridge. يلا abridge اهي. ايه رأيكم؟ abridge. I'll count till 5. 1 2. الدefinitions قدامكم. which one is abridge? 3 4 5 6. yes abridge يعني shorten. اهي abridge يعني shorten. حطهم على بعض. super right. abhor. abhor يعني to hint at. no. improve. no. امال abhor يعني بسرعة. yes abhor يعني hate. super. okay. ها عندي دول بسرعة قولوا لي. تعال ناخد مين تعال ناخد allude. ها allude يعني to hint at. يلمح. برافو. we're left with these 4. affirm يعني ها خد بالك بقى دول شبه بعض. improve promote assert support قريبين قوي من بعض. affirm اللي هي كانت مين؟ to affirm يعني to confirm. برافو عليكم. يبقى assert support. و advance يعني improve أو promote. super people. let's do it one more time. come on. أجيبهم لكم هنا بس جنب بعض وهنبتدي ب abstract. اوكي دوروا لي كده على معنى كلمة abstract عقبال ما أجيب الباقي. abstract. اوكي abstract. ها بسرعة. theoretical not concrete. excellent. abstruse. difficult to understand زي العرقسوس. اوكي advance. الناس بتقول لي improve. طب تعال نبص. that was right. اوكي طيب abridge shorten. احنا هنجيبهم كلهم صح. طب تعالى اوريك واحده غلط. بص abridge يعني relief. بص غلط. ماشي حلو. abridge يعني to shorten. برافو عليكم. alleviate و acknowledge. بسرعه. ها يلا. yes شباب برافو عليكم. to alleviate يعني to make better. relieve acknowledge يعني accept as true or valid. you are geniuses. اوكي يا بكرة تعالوا دلوقتي ناخد تيست على words 1 to 20 and يعني it's very silly بس we have 19 questions. هم من 1 ل 20 بس we have 19 questions. okay number 1 something added. this is a definition. الكلمة اللي معناها something added. allude ولا adjunct ولا affinity ولا advance. I'll count till 5. 1 2 3 4 5. yes برافو عليكم. adjunct. add يعني added. صح برافو. 2 fondness حب. affection advocate aftermath affinity. here we have a problem. ممكن fondness تبقى affection وممكن fondness تبقى affinity. الاتنين ينفعوا. طيب انا هنا عندي answer choice واحدة موجودة. التست دي لما انا حطيتها one of them هي كانت الانسر. ماشي بس both of them ينفعوا. طيب خليها affinity دلوقتي ونشوف هتبقى صح ولا غلط. ماشي خليها affection. في ناس بتقول لي احنا خدناها كانت affection fondness و affection كانوا just one definition. اما affinity كان لها two definitions. برافو عليكم. يبقى هي فعلا fondness يعني affection. وراجعوا بليز لو ناسين. accept as true or valid. to accept ان حاجة is true or valid يعني to acknowledge ولا alleviate ولا accolade ولا acquiesce. فاكرين؟ acknowledge يعني accept as true or valid. طب و acquiesce يعني agree. نفس المعنى تقريبا بس هنا ده ال definition الرسمي اللي كان عندنا. طب بسرعة يا شباب يعني ايه alleviate؟ أنا نسيت أصلا. يعني ايه alleviate؟ leave ate. I ate a leave. alleviate علشان بطني بتوجعني فبقيت relieve يحسن. برافو عليكم. اهي relieve make better تبقى الإجابة alleviate. excellent. to hint at يعني يلمح اللي هي كانت allure صح؟ لا abridge صح؟ adjunct صح؟ allude. برافو عليكم. theoretical not concrete حاجة مش غير ملموسة not concrete theoretical. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yes شباب theoretical not concrete يعني abstract. super people. 7 award أو praise. award praise
award, praise, award. Yes, accolade. برافو عليكم. result نتيجة. aftermath. برافو عليكم. بعد الماث تيجي النتيجة. Okay, aftermath result. Okay, number 9 و number 10 قدام حضراتكم and I'll give you 10 seconds وعايزكم في الكومنتس تكتبوا لي 9 الإجابة كذا 10 الإجابة كذا. يعني تكتب لي مثلا 9 affinity 10 alleviate. ماشي كده. يلا I'll count till 15 بس بصوت واطي. 1 2 3 4 5 7 8 15. Yes, عبقرة. برافو عليكم. So 9 very deep, very bad يعني abysmal. abysmal. agree يوافق. give in ماشي يوافق برضو. ها aqueous يعني agree. advance لا و alleviate لا. برافو عليكم. 11 shorten ده definition بتاع abridge. excellent. support يدعم. advocate. طب و advance ممكن برضو بس اللي احنا لما خدناها خدنا advocate يعني support على طول كلمة واحدة. advance كان لها معنيين يبقى advance هي الأحلى advocate هي الأحلى هنا. تمام. number 13 خدوا بالكم يا شباب لو انتوا بتعملوا حاجة زي كده homework وعندك كلمتين ينفعوا choose either one ولو جات لك في الآخر انك انت جبتها غلط it's fine ما تزعلش. I have to choose only one of them as the right answer. تمام. hate hate يعني abridge صح؟ no abhor. ايوه كده. طب في كلمة تانية خدناها معناها hate برضو كان اولها A برضو. حاجة زي abhor كده. AB كمان. ABO. ايوه كده abominate. برافو عليكم. تمام. 14 to assert او support allure affirm allude affinity. which one? affirm confirm support assert. برافو. make unfriendly or hostile اخليه يحس ان هو غريب. ها yes شباب برافو عليكم. alienate. excellent job. 16 و 17 عايز حضراتكم تكتبوا لي الانسرز بليز في الكومنتس. تكتب لي 16 جنبها الاجابه و 17 جنبها الاجابه. 1 2 3 4 لا بسرعه شويه. 5 6 7 8 9 10. super people. difficult to understand يعني برافو abstruse. fondness attraction حب انجذاب affinity زي الالكترون affinity فاكر وinfinity يعني حب. تمام. 18 improve promote يحسن to improve promote يدعم. الاثنين دول كانوا مع بعض في كلمة advocate صح؟ لا advocate هي كانت support بس انما كانت ايه؟ advance. برافو عليكم. اخر سؤال يا شباب حدي حضراتكم شرف ان انتوا اللي تجاوبوا السؤال ده. number 19 اكتب entice attract tempt معناها allure ولا allude ولا abstruse ولا affirm. 1 2 3 4 5. yes super people. to entice to attract يجذب يشد زي الفishing lure allure. check answers and we got 100%. حضرات we're done بالكلاس بتاع النهاردة. I hope you enjoyed البونus vocabulary video. Part 1, Part 2 questions done, graph questions done, bonus vocabulary done, and the reading بتاعنا is done يا شباب. Now للأسف we don't have homework قوي في الانتنسيve course. Man I would love ان انا اديكم homework كتير جدا بس اهو يعني مش مشكلة. ذاكروا الريدنج الحاجات اللي خدناها كلها. ذاكروا الفوكابولاري please. Watch any reading videos من اللي خدناهم if you need to as soon as possible. And remember خليكم عارفين فاضل ايه تاني في الكورس عندنا وامتى مواعيده وايه اللايف وايه الفيديو والحاجات دي كلها. So you don't get mixed up and you don't foot anything. لا مش انتوا you don't foot. You don't footku anything. Okay, that makes sense. Okay, super shabab. I hope you enjoyed today's class. I enjoyed it with you. Let me know in the comments, please. Did you benefit 101% or 100% or 90% or today you can make up your own number يعني 80, 70, 1000 as you like. I'll count till 5. هتقولوا لي كم percent benefit and I'll see you in the next one. إن شاء الله. 1, 2, 3, 4,
5. Send me your notes. يا شباب دلوقتي كله يبعت لي النوتس بتاعته، محدش ينسى يبعت النوتس. Notes. I'll see you in the next class إن شاء الله. تابعونا please, and if you have any questions send me a message على طول.